So now let us see various shapes in space. So if in case of a three-dimensional geometry, we have to draw various shapes. Then how to draw it? So first of all, let us draw a plane z is equal to 5. So obviously this plane will be somewhere around here, where this plane contains the point z is equal to 5. So this complete is the plane given by z is equal to 5. So that is the plane z is equal to 5. ठीक है, म्हणजे z is equal to 5 च्या ठिकाणी असं असणार आहे ते प्लेन. ठीक आहे, इट विल बी लाईक इन दिस शेप. या पद्धतीने प्लेन असणार आहे. z is equal to 5. Like what you can say as a roof. Clear? And it is passing through the point 5. So throughout this plane, value of z is constant, which is given by 5. Next, let us draw a circle. Let us draw a circle x square plus y square equal to 1. X square plus y square equal to 1. So obviously here the radius of the circle is 1 and it is passing through what? Center of the circle is origin. Center is at origin and radius of the circle is 1. See, now in three-dimensional space, where this circle is located, so this equation is incomplete circle x square plus y square equal to 1 and z is, let us say, 7. Z is equal to 7. So here we can draw a circle passing through the point z is equal to 7 and having radius as 1. So this is the circle x square plus y square equal to 1. Yeah. And it is passing through the point z is equal to 7. So again it is similar to this one. Value of z over here for this plane is fixed. It is 5. So for this circle also z is fixed. That is, it is 7. But x square plus y square equal to 1. So it will be like this one. Next one, a plane which is nothing but x plus y plus z equal to 2. So plane x plus y plus z equal to 2. So if we put y and z at 0, then we get x is equal to 2. So that is the point over here. Then if we put x and z 0, then we get y is equal to 2. So that is another point on the plane. If we put both x and y at 0, then we get z is equal to 2. So these are the 3 points which uniquely determine the plane. So this is x is equal to 2, y is equal to 2, z is equal to 2. And then this plane will be in this format. It is a plane like this one. So it is three-dimensional space. That is the plane x plus y plus z equal to 2. Next, if we have to draw a sphere whose radius is, let us say, 5. So sphere of radius 5 and center is at 2, 3, 4. So this is the center 2, 3, 4. And we'll draw a sphere over here. Now this is a sphere, not circle, and radius of this sphere is 5. Okay, so this complete is a sphere in three-dimensional space. Equation of this sphere is nothing but x minus 2 bracket square y minus 3 bracket square 4 minus, sorry, z minus 4 bracket square, and it is equal to 5 square. So equation of sphere is also similar to circle x square plus y square, but it is in 3 dimensions. So z square पण आलेला. आणि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आहे. ओरिजिन या ठिकाणी 0 0 ला नाहीये. नाहीतर अदरवाइज ते x स्क्वेअर y स्क्वेअर z स्क्वेअर राहिलं असतं. म्हणजे x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर इक्वल टू 5 स्क्वेअर. ते सेंटर इथे येणार आणि ही वर द स्फिअर ओव्हर हिअर. क्लियर? पण या केस मध्ये
सेंटर असणार 2, 3, 4 ला. दॅट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. 0, 0, 0 पासून ओरिजिन या पॉइंटला शिफ्ट झालेला आहे. आपण तो इथं 2, 3, 4 ला जर शिफ्ट होत असेल तर इथे x मायनस 2 इकडे y मायनस 2 इकडे z मायनस 2. रेडियस जी काय आहे ती 5 स्क्वेअर. So in this way we can draw various shapes in space. Components of a vector. Components of a vector. Now yesterday we have seen how to write down a vector in three-dimensional way, xi plus yj plus z. So if I am drawing again over here y-axis, z-axis, x-axis, origin, that is three-dimensional space, and if I am taking unit vector along x-axis, a unit vector along x-axis whose magnitude is 1, it is denoted by I cap. Unit vector along y-axis whose magnitude is again 1, it is denoted by j cap. Then unit vector along z-axis, magnitude is 1 and it is k cap. So any point in the space P, x comma y comma z can be represented in the form of a vector OP bar. Okay? It can be also said as R bar. So here this OP bar or R bar is given as vector OP bar, not modulus. Vector OP bar or R bar is given as xi cap plus yj cap plus zk cap. And here x, y, z are scalar components. आता टेक्स्टबुक मध्ये नाहीये पण लक्षात ठेवा xi cap, yj cap and zk cap are vector components. ठीक आहे. या ठिकाणी x y z स्केलर कंपोनेंट असणार आणि x y I cap y j cap and zk cap हे वेक्टर कंपोनेंट्स असणार. फॉर एक्झाम्पल 3i cap represents what? Vector of magnitude 3 along OX. So 3i cap is nothing but vector whose magnitude is 3 and it is along OX because I cap is there. Now if I am saying 5j cap, then it represents vector of magnitude 5 along OY. Or if you are saying 2k cap, so it is a vector of magnitude 2 along z axis, that is OZ. So this is called as, this is nothing but position vector of point P with respect to origin O. So that is nothing but position vector of point P with respect to O. And if we have to find out magnitude of this, yesterday we have written this also. So magnitude of OP bar or magnitude of R bar is given by under root x square plus y square plus z square. That is sum of squares of scalar components. Sum of squares of scalar components and then its under root is nothing but modulus of R or magnitude of R. Now this position vector R bar is also written. This OP bar, this R bar is also written as angle bracket मध्ये x, y, z. So it means what? It is nothing but xi cap
प्लस वाय जे कॅप प्लस झेड के कॅप. ट्रायंग्युलर ब्रॅकेट्स मध्ये आपण या पद्धतीने सुद्धा काही वेळेस वेक्टर रिप्रेझेंट केला जातो. Now next one, vector joining 2 points. Vector joining 2 points. So if in space I am drawing 2 points, let us say P1 and P2. That is X1, Y1, or we will say AB, so that we will be able to know X1, Y1, Z1. कारण आपण हा फॉर्म्युला यूज करणार आहे आणि याला मी म्हणतो B. तो आहे त्याचे कोऑर्डिनेट X2, Y2, Z. Then vector AB bar, that is in this direction. Okay? Vector AB bar in this direction is given by B bar minus A bar. Always remember this, vector AB bar. So it is B bar minus A bar. Clear? तर जर का BA bar असेल, then it will become A bar minus B bar. ठीक? तर या ठिकाणी this is B bar minus A bar, which is nothing but AB bar. Now B bar minus A bar केल्यानंतर now we have written these points in Cartesian form. ठीक आहे? किंवा स्केलर कॉम्पोनंट फॉर्म. स्केलर कॉम्पोनंट फॉर्म मध्ये B bar minus A bar काय आन्सर असणार? तर X2 minus X1 I cap. X2 minus X1 I cap. वेक्टर फॉर्म मध्ये मला लिहायचं असेल प्लस इकडे होणार Y2 minus Y1 J cap. तिसरा असणार Z2 minus Z1 K cap. परत याची जर का मॅग्निट्यूड पाहिजे असेल तर आपण काल फाइंड आउट केलेलं ते डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स. मॅग्निट्यूड ऑफ दिस AB bar अगेन बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला. हा वेक्टर मिळालेला ना आपल्याला. दिस इज द वेक्टर AB bar. याची मॅग्निट्यूड काय असणार? हे जे स्केलर कंपोनेंट आहेत त्यांचे स्क्वेअर्स, त्यांची सम आणि मग त्याचा अंडर रूट, म्हणजे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला. AB bar इज दिस वेक्टर. त्याचा मॅग्निट्यूड पाहिजे असेल तर यांचे स्क्वेअर्सची सम आणि मग त्याचा अंडर रूट घेणार. सो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ. आपण डिस्टन्स फॉर्म्युलाच्या हिशोबाने बघितलं. आता मी त्याला वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहितो आहे आणि त्याचे मॅग्निट्यूड लिहितो आहे. क्लिअर? या पद्धतीने आपल्याला मॅग्निट्यूड ऑफ AB बार मिळणार. सो खाली नोट लिहून घेऊया. नोट फर्स्ट वन. सो नोट लिहिण्याच्या ठिकाणी आपण फर्स्ट लिहिण्याच्या अगोदर कॉमन लिहून घेऊया. A bar is equal to A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap. हा एक वेक्टर आहे, वेक्टर A bar. दूसरा वेक्टर आपण घेऊया वेक्टर B bar. So it is nothing but let us say B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. आणि या दोघांची जर का आपल्याला ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, स्केलर मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल तर फर्स्ट पॉइंट इज फॉर ऍडिशन or equality. Okay. First point is for equality. So if these are the two different vectors, then A bar is equal to B bar only if A1 equal to B1, A2 equal to B2, and A3 equal to B3. म्हणजे दोन वेक्टर्स इक्वल कधी असतील तर त्यांचे स्केलर कॉम्पोनेंट्स A1, A2, A3 are equal to B1, B2, B3. Then we can say that these two vectors are equal. Second point. It is about addition. So if we have to add these two vectors, that is A bar plus B bar. ना बघा या ठिकाणी ऑलरेडी आपण दोन वेक्टरचं सबट्रॅक्शन केलेलंच आहे. सबट्रॅक्शन करताना काय त्यांचे जे काय स्केलर कॉम्पोनेंट्स आहेत त्यांचं सबट्रॅक्शन सोबत I cap, J cap, K cap ते येणारच. So here A bar plus B bar will what? A1 I cap plus B1 I cap.
तो होणार A1 plus B1 I cap. So that is what adding like terms. त्यांना आपण like terms म्हणतो. I cap ची टर्म तिकडची पण I cap ची टर्म दोघे ऍड झाले. A1 plus B1 I cap. पुढे प्लस तसंच असणार आहे A2 plus B2 J cap आणि त्याच पद्धतीने A3 plus B3 J cap. Similarly for subtraction also, if we have to write down subtraction, that is A bar minus B bar is nothing but A1 minus B1 I cap प्लस इथं लक्षात द्यायचं मायनस येणार नाहीये इथं प्लसच येणार कारण मायनस पण होते बी बार मायनस होते बी बार म्हणजे मायनस B1 मायनस B2 आणि इकडे मायनस B3 असणार पण A1 पॉझिटिव्ह तसंच हा A2 सुद्धा या ठिकाणी पॉझिटिव्ह येणार आणि A3 सुद्धा पॉझिटिव्हच असणार. So accordingly it will be written as A2 minus B2 J cap आणि इकडे A3 minus B3 K cap. So this is for subtraction. Fourth one. If K is a scalar, if K is a scalar, then K A bar. So constant is multiplied to the vector A bar, that is scalar multiplication. So whenever this constant is multiplied to A bar, it means it is multiplied to each and every element of A bar, or it is multiplied to each and every component of A bar. जो आपण वर्ड यूज केलेला component त्या सगळ्यांसोबत मल्टिप्लाय होणार. So it will become K A1 I cap K A2 J cap K A3 K cap. Fifth point, if B bar is equal to K bar, it means B bar is a scalar multiple of A bar. ठीक आहे, त्याला वर्डिंग मध्ये पण लिहून घ्या. That is B bar is scalar multiple of A bar. Again, that is what A bar and B bar are collinear. Then what? You can see over here. A bar जर मी या साइडला घेतला तर B bar upon A bar is equal to K. म्हणजेच then all these ratios, that is B1 upon A1 is equal to B2 upon A2 is equal to B3 upon A3 and that is equal to K. काल आपण सेम A bar is equal to K B bar या फॉर्मॅट मध्ये पण लिहून घेतलं. So they are proportional. They are proportional if they are collinear. Sixth point, unit vector along A bar, that is nothing but A cap, is nothing but A bar divided by mod of A bar. So directly I have to write it down. Then it is A bar is A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap. So that is what? That is A bar divided by mod of A bar. What is mod of A bar? It is under root of A1 square, A2 square, A3 square. Next point, collinearity of 3 points. Point number 7, collinearity of 3 points. Collinearity of 3 points. So here, if A, that is whose position vector is A bar, comma B, whose position vector is B bar. Position vector म्हणजे this position vector OP. OP. ठीक आहे, त्याचा पोझिशन वेक्टर आपण लिहिलेला आहे R bar. या ठिकाणी दिस इज नथिंग बट OA म्हणजे A bar
ओबी म्हणजे बी बार आणि तसाच असणार आहे ओसी म्हणजे सी बार. So if A, B, C are collinear, then X A bar plus Y B bar plus Z C bar is equal to 0 bar and X plus Y plus Z is equal to 0. Okay, where this X, Y, Z are what? They are scalars. X, Y, Z are scalars म्हणजे constant real numbers. तर जर का ही कंडिशन असेल एक्स बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार 0 बार येतो आहे आणि एक्स प्लस वाय प्लस झेड जर का 0 असेल फॉर सम स्केलर्स एक्स